So now today is the last section, right? I think the last section around this semester or whatever you call. So we finished the main focus is the Lamrim teaching. So it's 4 or 5 times, 5 days maybe we taught about the Lamrim. And then after that, we have few public talks. So today, the last. So today, the topic is regulating emotions through Buddhist psychologies. So Buddhism has a profound explanation of psychology, and it's called science of mind, or sometimes even Buddhism is, some people saying is the science of mind. It's very rich information about consciousness, about the mind. The reason is Buddhists believe the source of happiness and the source of suffering comes from one's own mind. So if you tame your mind, then you can control your sufferings. If your minds become like a wild, uncontrolled, and that will create many problems. So when we talk about the mind, there are certain type of the emotion which is helps you, which is brings calm, peace, happiness. Certain type of the emotion which are what you call disturbing. It disturbs one's mind or create all this mental issue, the problems and the physical problems we have. So as a human beings, first we need to understanding which type of minds are good, virtues, which type of the minds are bad or create problem. We need to understand. Then the good mind, the virtue mind, brings you happiness. We need to adopt this mind. We need to cultivate. We need to what you call develop. The bad mind or the what you call distraction minds, we need to reduce them. We need to eliminate. So the essence of Buddhist practice, when we talk about the Buddha Dharma, essence of the Dharma is it's regulating these emotions. You know, the good emotion you're adopting, you're cultivating, the bad emotion, the negative emotions, you try to get rid of that. To regulate, to change that, we adopt the Dharma. So the Dharma is like a tool, can help you to reduce these negative emotions, to cultivate the positive minds. Então, o Geshe lá passou 5 noites falando com a gente sobre o Lamrim, que foi o tópico principal das sessões desse semestre, né, desse ciclo aqui, vamos dizer. E hoje, então, a gente está chegando à última palestra do Geshe lá deste ciclo, né, que vai ser, então, sobre... O tema é Regulando as Emoções por meio da psicologia budista. Então, o budismo ele tem, na verdade, uma explicação muito profunda sobre essas questões psicológicas, né? O budismo pode ser considerado uma ciência da mente. Ele tem informações muito ricas sobre a consciência, e para o budismo, a mente é, então, a fonte principal de tanto da felicidade quanto do sofrimento. Então, o que significa dizer que domar a mente, né, significa controlar os sofrimentos. Então, a mente ela pode trazer problemas, né, ou pode também trazer a felicidade. Então, a gente tem emoções que nos acalmam, que nos trazem paz, e também emoções que nos perturbam, né? Então, o ponto é saber
quais dessas mentes, ou quais desses estados emocionais a gente deveria adotar, desenvolver ou cultivar, e quais desses estados mentais que são destrutivos a gente deveria reduzir ou eliminar. Então, o Buda Dharma é todo voltado para essa regulação de que estados mentais a gente deveria adotar e que estados mentais a gente deveria reduzir ou eliminar. Então, as emoções destrutivas, por exemplo, a gente deveria reduzir e eliminar. Então, o Buda Dharma é uma ferramenta para a gente fazer isso. So, when you tame your mind, or another word is when you dealing with these emotions, regulating with these emotions, you can't force to those mind. And to tame the mind by force is not going to work. That's why Buddhist philosophy, Buddhist logic, where we study, are helping us to deal with, to control, or to regulating those emotions. So the Buddhist philosophy helping us to understanding, what are the valid cognition, virtuous mind, what are invalid, wrong mind, or wrong consciousness. All these things through understanding, through Buddhist philosophy, Buddhist logics. So the Buddhist logics and philosophy are also very, very important in order to understand which kind of emotions are the right, virtuous, or valid, which kind of emotions are the wrong, mistaken, invalid, negative. These things, in order to understand, Buddhist philosophy and Buddhist logics are also important. Then not only that, in order to put it into the practice, when you exercise your mind, when you antidoting towards those negative emotions, also Buddhist philosophy, Buddhist logics are tremendous helps you to antidote toward those mental afflictions. Same time, the other side, in order to cultivate like a positive or valid cognitions, or cultivate what you call perception, the wisdom. Also important to understand Buddhist philosophy, Buddhist logics. So Buddhist psychology, Buddhist philosophy, Buddhist logic, all together, we have to apply together. Through that, you exercise, you meditate. Then through this meditation, then you reduce the emotion who causes us suffering, called them negative emotions, and we cultivate, we develop those the emotion, the mind who brings happiness toward oneself and others. Então, para a gente poder domar, ou regular, ou lidar com as emoções, não adianta fazer isso com força, né? Por meio da força. Isso não funciona. Então, a gente tem toda a filosofia e a lógica budista para nos ajudarem a regular as emoções. Então, a filosofia e a lógica budistas, elas nos ajudam a compreender quais são as cognições válidas, as mentes virtuosas, as emoções positivas, né? E quais são as cognições inválidas, errôneas, não virtuosas, e nos ajuda a diferenciar uma da outra, né? Para a gente poder escolher o que adota e o que elimina, né? Além disso, a filosofia, a lógica e a psicologia budista, as três juntas, elas também são muito importantes para nos ajudar a aplicar os antídotos necessários para lidar com as emoções negativas, né?
com as mentes que são não virtuosas ou com as cognições inválidas. E também nos dão ferramentas para a gente poder cultivar, desenvolver as mentes virtuosas ou as cognições válidas, nos ajudam a desenvolver essa sabedoria. E então, junto com essas três coisas juntas, né, psicologia budista, filosofia budista, a lógica budista, a gente então exercita, medita, para poder então, por fim, reduzir, eliminar as emoções negativas e cultivar as emoções que nos trazem felicidade para nós e para os outros. So, according to Buddhist philosophy or Buddhist psychology, when we talk about the negative emotions, the emotion who disturbing our peace of mind, emotion who creates suffering, not only oneself, also for others. So these emotions, now according to the Buddhist psychology, they use wrong perception or the wrong consciousness. So the wrong, it's not just negative emotion. It's not just by, oh, this emotion create us suffering, that's why it's wrong, that's why it's a mistake. Not only that. So when they talk about these are the wrong, mistaken consciousness, you have to show the evidence, reason, logic to prove these emotions are the wrong. Therefore, that kind of, to understanding that Buddhist logic system is very important, because through the logic, through the reason, you have to prove these negative emotions are the wrong consciousness. In order to prove wrong consciousness, you also need to understand the Buddhist philosophy, because Buddhist philosophy also proving, showing these mental afflictions are wrong, mistaken consciousness. Reason why? Because Buddhist philosophy is try to explain what is the truth, what is the reality, right? The philosophy, the system, explaining what is the truth, what is the reality. So through understanding the true reality, then all the emotion, all the mind, which is completely going against with the reality, then you proving these emotions are the wrong, mistaken. So when you prove this is wrong, mistaken, when you really understand, then if you living with the wrong consciousness, wrong, mistaken mind, then any decision you make, it will become wrong, because your mind is when the wrong, polluted with the wrong consciousness, decision come out of our mind, then decisions become wrong. When you wrong act because of wrong decision, then your action will turn into wrong, right? Action depend on our decision. When you act wrong, then you ended up to the wrong place. That's called samsara. That's why we suffer, right? So that's how philosophy and logics are also very important. Então, a filosofia e a lógica, elas vão nos ajudar a entender, compreender que as emoções negativas, então, perturbam a paz da mente e trazem sofrimento para nós e para os outros, né? Mas elas não... O fato de as emoções negativas serem percepções errôneas ou consciências errôneas, não só porque elas trazem sofrimento, mas porque elas, por meio da lógica, né, por meio do raciocínio, nós vamos compreender que elas vão contra a verdade, contra a realidade, a forma como a filosofia budista explica a realidade. Então, essas emoções erradas ou consciências equivocadas, por meio da lógica, a gente consegue provar que elas contrariam a explicação do que é verdade, do que é a verdade da realidade. Então, quando a gente está se baseando
numa percepção equivocada da realidade, a gente toma decisões equivocadas. Porque a gente toma decisões equivocadas, com base nessa mente que está equivocada, a gente vai acabar agindo de forma errada, né? E a gente vai parar no lugar errado, que é chamado de samsara. Então, por meio da lógica, a gente compreende que as emoções negativas são contrárias à explicação da realidade e, portanto, elas trazem sofrimento para nós e para os outros. Mas com base também no apoio da lógica. Sometimes people have misunderstanding when they talk about Buddhist philosophy, Buddhist logic. They think this is just academic. Buddhist practitioner, we don't need this. These are academic. So practice, which means what? For them, practice, which means you recite some mantra, you do some kind of prayer, or you follow with some kind of deities, what you call do some kind of rituals. So they think practice, which means just like that. But the philosophy, logic, all these kind of things are just for academic. Practitioner, we don't need. That many people have this kind of misunderstanding. I mentioned earlier, the purpose of our main, what you call the point, the purpose of our practice is to change our mind, right? Right now, nature of our mind is very pure, very clean, but mental afflictions, wrong perception, mistaken thoughts, they polluted us, they cover us, the ignorance, they cover. So what we need to do is, through the practice, we need to get rid of this. We need to clean this kind of emotion, right? What you call ignorance or mental afflictions, where they covering us, where polluted our mind, we need to clean them, right? The process of the cleaning those minds, we call practice. Practice Buddhism, which means you are process to cleaning those mental affliction, those ignorance. Through this, finally, when you completely eliminate, right, all these mental afflictions, all this wrong consciousness, ignorance, when your mind is completely free from all the defilements, that we call Buddha, enlightenment. Buddha, which means like that. It's not some kind of miracle power come up from somebody there and you wake up, then you have certain power. It's not like that. A simple thing is, we suffer. That's how the Buddha is saying. You suffer because your mind is polluted by those emotions, mental afflictions, negative emotions, wrong perceptions. So you need to clean them. So when you're free from those mental affliction, when you're free from all these destruction thoughts, then you don't need to experience any sufferings, right? So that's how practice, Buddhist practice, supposed to be like that. That's the goal our practicing. But to do that, to experience those high realizations, there are many obstacles around there. And we also need to have many virtuous merits. Because of that reason, then we're doing the prostration, reciting mantra, we call the 7 limb practices, right? Prostration, offering, confession, rejoicing, requesting, entreating, dedication, all kind of this, doing the prayer. These are, we call limb, 7 limb practice. Limb is the branches. These are the not root, branches. These practice help us to cleansing the obstacle, accumulate virtues. Root practices apply your antidote attitude toward your mental afflictions. So that's how the root practice is, the dealing with your emotion, reduce them, and cultivate the inner good qualities, virtuous mind.
Então, muitos praticantes, né, acham que a filosofia e a lógica budistas, elas são coisas acadêmicas, né? E que os praticantes não precisam disso. Que a lógica budista e a filosofia budista são para eruditos, né? E daí eles acham que a prática mesmo é recitar mantra, fazer oração, ou fazer prática de deidade, fazer rituais, né? Mas a essência da prática budista, a raiz da prática budista é eliminar as aflições da mente, né? O Buda disse que a nossa, o que o Buda ensinou é que a nossa mente, ela nesse momento ela é pura, ela é completamente livre, mas ela está encoberta, ela está toda revestida, né, de percepções errôneas, né, de emoções negativas, de falhas, ela está coberta com essas falhas. Então, a prática budista é eliminar esses véus, né, da ignorância, das aflições mentais. Essa prática budista é transformar a mente. Essa é a raiz da prática budista. Então, uma vez que a gente elimina tudo isso que encobre a nossa mente, e a mente está completamente livre dessas aflições, isso chama Buda, né? Então, Buda não é um poder mágico que vem de algum lugar e que acontece alguma coisa com a gente. Não, é um trabalho de eliminação das aflições mentais, né? Esse é o trabalho da prática budista. E porque é daí que vem o sofrimento, né? Só que, assim, para experienciar essas realizações, a gente também precisa ter méritos, né, para reduzir os obstáculos que vão surgindo para a gente poder ir avançando no caminho. E por isso a gente faz, então, as práticas dos 7 ramos, por exemplo, né? A gente oferece prostrações, a gente faz oferendas, confissão, regozijo, pede para os Budas girarem a roda do Dharma, por fim, a gente dedica os méritos. Então, isso tudo para a gente poder avançar na prática, poder ter menos obstáculos na prática. Mas a raiz da prática budista é aplicar os antídotos para as nossas aflições mentais, reduzir as nossas aflições mentais. Essa é a raiz da prática budista. So therefore, without understanding the Buddhist philosophy, Buddhist logic system, it is very, very difficult to regulating your emotions. And another word is, it is very difficult to antidote towards those wrong perception, wrong consciousness, negative emotions. So therefore, we need to study those Buddhist philosophy, Buddhist logic system, all these important things. First, you have to understand. Then when you understand that, then after that, you put it into the practice. And how to prove this anger is the wrong consciousness. Attachment is the wrong consciousness. Your ego, you're selfish. How can you prove these are the mistaken wrong consciousness, right? So if you do not understanding that, then how can you change? Because your mental affliction, your wrong perception, you are the only person can able to change. Nobody can change for you. You need to change by yourself. That's why the Buddha is saying you are your own masters, right? So your emotion, you need to change. There's nobody there to change for you. Of course, in order to change that, you need to ask how to do that, how to do that. Finally, you have to stand up and you have to change that. So to do these things, you need to understanding the philosophy, the logic system, because this emotion just sit there and think about breathing alone in and out, or keep your mind just blank. Don't think about anything, right? Blank. That's only, how can they change? They're not going to change. Of course, in the moment, it will little bit helps you to separate all those destructive thoughts will not come. You just, your mind is focused, but when you wake up, same, these things will come up, right? So what we need to do is we need to antidote, direct antidote to attachment, anger, each of these emotion.
need to apply the antidote attitudes. So those antidote attitudes are not just simple keep your mind blank, right? That's not. So they have, each emotion has their own antidote attitudes. First, you're proving, oh, this is wrong. This is mistaken consciousness because of this reason, because of that reason. Then you apply the antidote attitude. Then you exercise. It's called analytical meditation. You analyze. Then finally, you can directly antidote towards your mental affliction. When you're able to do that, it's not just at the moment, they just calm, surprise. It can help you constantly after you awake from the meditation, can still helps you to reduce these emotions. Então, sem a filosofia e a lógica budistas, é muito difícil regular as emoções, é muito difícil compreender como aplicar os antídotos, porque primeiro a gente precisa compreender realmente que essas emoções são percepções equivocadas, né? É uma consciência equivocada. A gente precisa estudar a filosofia e a lógica budista, compreender que são percepções equivocadas e praticar, né? Então, a gente precisa primeiro provar que a raiva, o apego, o autocentramento são consciências equivocadas. Depois, aí a gente consegue praticar. Se a gente não consegue compreender, a gente não consegue transformar, né? Então, o Geshe sempre fala isso, que só a gente se sentar na prática e respirar, inspira, expira, inspira, expira, ou ficar com a mente em branco, assim, fazer uma meditação que a mente fica em branco, isso não ajuda em nada. A gente se leva... Aquilo pode funcionar por um tempo, a gente fica um pouco mais calma, assim, na hora que a gente levanta, as aflições levantam tudo junto com a gente, né? Então, a gente vai precisar transformar tudo isso. Só a gente que pode fazer isso. Por isso que o Buda falou que nós somos os nossos próprios mestres. É lógico que a gente vai receber instrução de como fazer, a gente pode pedir instrução também. Mas, no fim, ninguém vai fazer pela gente. A gente vai ter que fazer a transformação interna que a gente precisar fazer, né? E daí a gente vai precisar, então, compreender para poder transformar. Daí, cada emoção, ela vai ter uma atitude que vai servir de antídoto, né? Então, primeiro a gente compreende, demonstra, prova para a gente mesmo, na verdade, que aquela emoção é uma percepção equivocada. Daí a gente analisa, né, por meio da meditação analítica, a gente faz isso, a gente comprova para nós mesmos que aquela emoção não corresponde à realidade, ela é uma compreensão errônea. Daí a gente pratica a aplicação dos antídotos. E isso sim é uma prática que vai nos ajudar quando a gente também se levantar da almofada, ela vai nos ajudar sempre a reduzir aquele tipo de aflição da mente. So therefore, first, when we talk about to deal with the self-centered, right? One of our emotions, the problem is self-centered. All of us, we have that. So that's why we suffer, right? So we need to understanding, okay, how the self-centered creating suffering toward us. So if you do not know that, then of course you will never ever going to try to reduce self-centered because you don't see any problems. So you need to understanding the disadvantages of self-centered. And all these things, you have to understanding the reason, the logic. It's not just simple self-centered is very bad. What? Buddha said that. My teacher told me self-centered is very bad. So I just say, that's why I say self-centered is bad. That's not Buddhist way of practice. Buddha himself saying, don't believe whatever he says. You need to thoroughly investigate yourself to find the reason. Because finally, this emotion, you need to fix it. So all these things you need to understand, all these the emotions, what they're functioning, what are the causes of this emotion, what are the results of these emotions, how should you prove these emotions are the wrong? Then when you understand that, or what kind of direct antidote attitude to get rid of this emotion, this type of emotion, I have a problem about anger,
So how should I prove? How should I, what kind of attitude they have to antidote to my anger, to reduce my anger? All these things we need to understand. We need to study. So sometimes, unfortunately, when Buddhism came someplace, then people always says, oh, I'm doing Buddhist practice. So what kind of deities I need? What kind of mantra I need to recite it? What kind of initiation, empowerment do I need it? What kind of retreat? It's just like, I have no idea. There's some kind of rituals they're following. So even sometimes, maybe they have no idea what is selfish. Maybe they have no idea. They never try in their whole life to deal with the self-center, to reduce their self-center. And they've been practicing decades and decades. Sometimes, unfortunately, that can possible. So because if you really not understanding the fundamental Buddhist concepts. So therefore, is that I mentioned earlier, the purpose of our practice is to regulate your emotions, right? To reduce that certain type of emotion who causes us suffering, who disturbing us. There are certain type of the mind who bring us happiness, peace. We need to study, we need to understand, we need to cultivate. That's I think, the essence of Buddhism. Then when we do these things in order to accumulate virtues, merit, and all kinds of traditions, then sometimes they're practicing this with the deities, with some kind of rituals, through understanding that. Then combination with the deities and all kind of above there, added these things, then that makes sense. But there is nothing any looking to your emotion side, you completely ignore. Even you have anger issues, even you have so much attachment issue, you even don't care about this. And you yourself say, I'm always every day practicing. So practicing what? Is reciting, mantras or something, recitation mantra. Everybody has, all the different religions, they have their own thing. And you can make new mantra, maybe, possible. We can say, recite the name of whatever these things. It's you repeating these names or things. That's not understanding the first fundamental, dealing with these emotions, how to get, then combination with the deities, then it will tremendous helps. Então, a gente precisa, pessoal, compreender, entender o que são as aflições da mente e como que a gente pode aplicar antídotos para elas, né? Então, por exemplo, o autocentramento. Né? Autocentramento é um probleminha que todos nós temos, né? E cria tudo que é tipo de sofrimento. Então, a gente precisa compreender como é que o autocentramento cria sofrimento, né? Quais são as desvantagens do autocentramento? Quais são as causas, né, de todo tipo de aflição da mente que a gente tem? Então, por exemplo, as pessoas que têm raiva, por exemplo, né, só tem tendência a sentir muita raiva, elas precisam entender quais são as causas que levam à raiva, quais são os resultados de sentir a raiva, de expressar a raiva. Isso tudo precisa ser compreendido. O Buda disse que a gente não pode, a forma de praticar o budismo não é acreditando no que o Buda disse, no que o professor disse. A forma de praticar o budismo é investigar internamente os ensinamentos que o Buda deu, né? Essa é a forma de praticar o budismo. Então, a gente precisa entender as causas, precisa entender resultado, precisa entender quais são as percepções equivocadas e quais são os antídotos para cada tipo de aflição mental, né? Por exemplo, a raiva, por exemplo, para o autocentramento e tudo mais. A gente precisa estudar, né? Então, Geshe Ngawang não sabe bem da onde que veio essa ideia de que a prática do budismo é receber um monte de iniciação e fazer um monte de prática de deidade, recitar mantra, né? E assim, as pessoas às vezes passam décadas fazendo práticas dessa maneira sem nunca ter se perguntado ou olhado para as próprias emoções destrutivas, para
o tipo de emoção que perturba a mente, ou que tipo de emoção que deveria ser cultivada, que tipo de estado mental que deveria ser cultivado, que tipo de estado mental ou de emoção deveria ser eliminado. Tem pessoas que passam a vida inteira fazendo as práticas mais, sei lá, estranhas do mundo e nunca olham para isso, né? E a verdade, então, a gente precisa entender que a essência e o propósito da prática budista é regular as nossas emoções, é a gente aprender a regular as emoções e eliminar as emoções destrutivas e que trazem sofrimento e cultivar as emoções que trazem felicidade, os estados mentais que trazem felicidade. Aí sim, quando a gente faz esse trabalho de compreender esses estados de consciência errôneos e inválidos e tudo mais, e como aplicar antídotos, aí sim a combinação desse tipo de estudo com rituais e práticas de deidade, isso sim é muito bom, né? A gente, como o Geshe explicou antes, a gente gera mérito, a gente diminui os obstáculos, a combinação dessas coisas é perfeita. Mas só ficar recitando mantra, isso qualquer tradição faz, né? Qualquer tradição, sei lá, inventa um negócio e a pessoa fica repetindo incontáveis vezes, né? Qualquer um pode fazer isso, mas isso não é a prática budista. Não é a forma como o Buda ensinou, né? So sometimes we ourselves can just consider, I am Mahayana practitioner, I am Vajrayana practitioner, I've been practicing Mahayana for decades, Vajrayana for decades. Maybe even you do not know about difference between love, compassion, bodhicitta. What's meant by bodhicitta? Do you know that? How should you cultivate bodhicitta? What is meant by compassion? Maybe you hear the many bodhicitta compassion in your text. For you, bodhicitta means nice mind. Compassion means nice mind. Everything nice, good mind, warm-heartedness. But what is different between compassion, love, bodhicitta? How should you cultivate? So if you do not know, how can you meditate on this? If you not meditate on this bodhicitta, then how can you achieve that, right? So therefore, first, these important things, we need to study, we need to practice. Then when you're understanding these bodhicittas, then with this bodhicitta practice, within deities, Vajrayana, whatever you do, becoming powerful, more effective. So it's not just simple visualization, recite mantra. It comes with bodhicitta, these things first. So therefore, here I'm saying is the essence, of all this practice. It's the main essence is to tame the mind. Therefore, we need to study on all these Buddhist psychologist things. Então, o Geshe diz que muitos praticantes falam, eu sou praticante do Mahayana, sou praticante do Vajrayana, não sei quantas décadas que eu sou praticante, mas se você perguntar para essas pessoas, muitas vezes, qual que é a diferença entre amor, compaixão, bodhicitta, elas não sabem a diferença, elas não sabem dizer o que é bodhicitta, elas não entenderam, não estudaram isso. Então, como elas estão meditando sobre o que, se elas não compreenderam o que é, né? Se elas não têm essa compreensão do que significa isso, como é que elas podem meditar, como é que elas vão cultivar, como é que elas vão alcançar isso, né? Agora, se a gente estuda, compreende, daí pratica, aí sim as práticas de deidades, elas são muito poderosas, porque elas vêm já imbuídas dessa compreensão do que é a bodhicitta, né? As práticas vêm com essa motivação da bodhicitta, aí é poderosíssimo, né? Mas a essência da prática é a gente treinar nossa mente, né? É domar a mente. E para isso a gente precisa estudar a psicologia budista, os fundamentos da psicologia budista. So therefore now, here, today's topic is the regulating emotions. So here, how should we, deal with that? Means first, as a human beings, first we should think about this life. This life, our stress, right? Fear, the worries, depressions, stress, anxiety,
right? Many mental issues we have. Then upon there, we have a problem with our families and the societies, right? The nations. There are many problems around there. So majority people, we know we have a problems. That we know that. Individual know, societies also know, right? Big leaders also, they know there is a problems. Now, solution of that problem. What are the solutions? Then each individual have variety solutions. The majority people, our solution is simple. These people disturbing us, we need to get rid of these people. You know, chop it, kill it, throw it out. That's the majority people think. Unfortunate thing is human beings, our brain is very, very expensive, right? Since your childhood to your most of your time, where you spent education, we put so much money, we put so much time to make this brain very rich. That's the majority people, we do that, right? Now look into this wild animals, wild dogs and wild, lions and all kinds of those animals. They also have brain, but their brain, they never spend even one money, right? Don't put any money there. We put so much money to make this brain expensive. So we need to, our mind, our brain should understanding something different level to solving. Purpose of why you're putting this money in there is to solve the problems. That's our goal, right? Why we go to school? Because we do not want suffering. We want to free from suffering. We want to live happy. That's why we go to the school, to educate. So all this spend the money in your brain for reason is to solve the problems. Now, when the solution comes, when you're dealing with a problem, we human beings doing exactly same like a wild animals. Wild animals, when they see the predator or something, enemies come there, what they do? They kill it or chop it, throw it out in order to protect your families, right? That's how they do. Human beings, if we're doing that exactly the same, these people are the troublemaker. Simple thing is, we should get rid of these people. Only that simple thought. Then what's the difference between those animals and human beings? They didn't spend any money. They're doing that same thing. You spend so much money, you're also doing same thing. Solution is exactly the same. That's why the result, we never solve the problems. Since, I don't know, millions of years ago, human beings, we've been fight each others, right? Fighting each other. Result, goal is for happiness. That's why we fight. Still do the fighting, still not solve the problems. Problems still not solving. Because where we got the education here, this education, we do not know how to use that. This education used by your heart, unfortunately, we human beings never educate our heart. We educate only the brain. So make your brain very rich, heart, nothing, very dry. Therefore, unfortunately, sometimes this education that you put it for solving the problem. That's why we use, unfortunately, our heart is so dry, uneducated. Finally, all this brain, who will going to make decision? Our heart. Unfortunately, this heart is not educated. It's very dry. They used in negative way. That's why human beings creating more problems now than animals. Animal, how much it hurts you?
like a lion and all those wild, they can kill one animal, two animals. Human beings, we can kill millions, right? So we use all this, you put so much money to educate this brain. Now the result of this, what they did, they harm more. They hurt them, harm them. And the result, human being has more mental problem than animals. I didn't see the animals, they're fully stressed, they're depressed, they worry, they have all kinds of these, commit suicide and all kinds of these, drink alcohol, take drugs and all, they don't need to do these kind of things. Human beings, how much we mental, we suffer, right? So we should understand it. What's the main mistake is we didn't educate our heart. We didn't take care of our heart. Então, nosso tema hoje é regular emoções, né? Então, a gente sabe, né, os problemas que a gente tem nessa vida. A gente sabe o estresse que a gente sofre, medo, aflição, todo tipo de preocupação, ansiedade. A gente sabe que esses problemas existem no nível individual, familiar, nas nações. Todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece o problema que a gente tem, né? A gente sabe, os chefes de Estado sabem, todo mundo sabe. Agora, o ponto é como que a gente faz para encontrar uma solução, né? Então, a gente não sabe, apesar de a gente gastar muito dinheiro em educação, educando o nosso cérebro, a gente tem um cérebro que custa muito caro, né? Em termos de educação, apesar de todo o dinheiro que a gente gasta para educar o nosso cérebro, a gente não consegue chegar numa solução mais inteligente e mais eficiente do que se a gente tem um problema, a gente aponta o culpado e mata o culpado, esquarteja o culpado, prende o culpado. Essa é a solução mais inteligente que a gente encontrou, com todo o dinheiro que a gente gastou educando o nosso cérebro, né? Então, o Geshe está dizendo, os animais selvagens, esses, né, que não gastam dinheiro nenhum educando o cérebro, eles chegam no mesmo tipo de solução que a gente. Eles pegam o inimigo e matam o inimigo, igual a gente faz, exatamente igual, né? Só que a gente gastou um dinheirão para chegar nesse mesmo tipo de solução. E o problema é que a gente gasta muito dinheiro educando o cérebro e não educa o coração. A gente não cuida do coração. Aí, quando o coração precisa tomar decisões, ele toma decisões erradas, né? Sofre, leva sofrimento de muitas pessoas, o nosso próprio sofrimento de muitos seres, né? Porque a gente, como espécie humana, a gente consegue fazer muito mais estrago numa escala muito, muito superior à dos animais selvagens. O animal, ele consegue um leão, sei lá, mata outro, 2 leões, sei lá. A gente mata milhões de pessoas por decisões equivocadas, porque a gente nunca educou o nosso coração, né? Então, o ponto é esse, a gente precisa tomar decisões com base num coração que foi educado, né? E não só com esse cérebro que a gente gastou tanto dinheiro para educar, para chegar no mesmo tipo de solução que os animais selvagens. So, therefore now I'm saying here is main thing, what I'm saying is, all this mistake is because we do not understanding the psychologists, the real psychologists, the mind, how really important those minds are. We still do not know that much. For instance, as a family member, when you're gathering, so if you have a very, like a beautiful cup of a glass or plates there, somebody maybe by mistake, if they break it, this cup and glasses, everybody, oh, they're scared, right? The person, oh, I'm scared, I destroyed this cup. So they all feel some kind of scared, worry, because it creates the problems. That's why we worry. But among the members together, when you're chatting each other, when you feel anger, you scare? Not at all. Yeah, we have no worry about feeling anger. Actually, this anger will destroy you.
the family relationship, happiness within the families, unity, harmony. This anger will create so much problem within your family, but we don't worry about that much to have the anger. We are so worried if we break some kind of material, or some kind of your possessions, external things. When they break it down, when they something going wrong, we so worry, or that will create problem within the family. Actually, anger, hatreds are the more danger actually, because this the emotion will brings argument, fighting within the family. This is the emotion will going to destroy unity, harmony, relationship. But still, we not care about that because we don't know this anger, how bad it is, right? Then second thing is, when you go to the clinic, then doctor diagnose you have certain disease, maybe life-threatening disease. As soon as when you hear that, how much you scare, you panic, you research what kind of treatment is there, what kind of doctor can do this to treat my disease. You will research, you panic. All families going here and there and checking. You go to the temple or monastery, wherever, holy place, spiritual place, then your teacher diagnose you have an anger issue. So when say, oh, you have an anger, what do you feel? They don't care. It's nothing, right? When you diagnose you have an anger issue, you don't care. When you have a little bit physical disease, you so much worry. This kind of behave because of lack of understanding this mental affliction, these negative emotions are how dangerous it is, right? Lack of understanding the disadvantages of negative emotions, wrong perceptions. Therefore, we need to educate first these things in order to regulate, overcome this negative emotion. First, we need to understanding the disadvantages of these negative emotions. Então, na verdade, a gente não compreende, a gente não consegue ter nenhuma solução muito mais inteligente, porque a gente, na verdade, não compreende a nossa própria mente, a gente não entende a verdadeira psicologia, a gente não tem nenhuma compreensão sobre isso. Então, por exemplo, na família, né? Quando a gente está numa reunião de família e alguém quebra uma taça chique, ou quebra um prato, logo a pessoa fica com medo assim, de causar um problema, porque ela quebrou alguma coisa que era cara, sei lá. Isso é uma situação, né? Então a pessoa quebra alguma coisa, fica com medo. Agora a pessoa tem uma explosão de raiva, insulta o outro, destrói toda a harmonia da família. Aí não tem problema, ninguém se preocupa com isso, né? Então é como se a gente não compreendesse o impacto que a raiva pode ter de destruição dentro da família, né? Quebrar um prato, a gente entende que causa um problema. Agora, ter uma crise de raiva, a gente acha que é tudo bem, não tem problema, né? A gente não liga para isso. Outro exemplo, a gente vai num médico, né? E o médico dá um diagnóstico para a gente, você está com uma determinada doença X, né? A gente surta, a gente entra em pânico, a gente vai para casa, começa a pesquisar na internet que médico que poderia me tratar, fica desesperado, quer resolver o problema físico, né? Aí outra situação, a gente vai no templo, começa, sei lá, a receber ensinamentos, o lama fala para a gente assim, o mestre fala assim, olha, você sofre de um probleminha chamado raiva. Mas a gente não está nem aí que a gente sofre de um probleminha chamado raiva. O que tem? Todo mundo tem. Daí que eu tenho raiva, né? A gente não entende, a gente não compreende o mal que a emoção, essa emoção negativa pode trazer para nós e para tudo que tem em volta, né? A gente não compreende o perigo que é a raiva, né? Sentir essa emoção negativa. Então, o primeiro ponto para a gente começar a tratar realmente dessa doença chamada raiva, né, seria compreender as desvantagens das aflições mentais, das emoções negativas. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa se dar conta, né, das desvantagens que tem sentir as emoções negativas.
So therefore, it is first important to understand, the major our sufferings are caused by one's own mental afflictions. First, we need to understand that. We need to think this again and again, the disadvantages of your mental afflictions, your negative emotions, right? When you think more about this, when you're understanding the disadvantages of your negative emotion, each time when you know that, it helps you to feel, disgust towards one's own mental affliction, to feel fear towards one's own mental affliction, to feel dislike towards one's own mental afflictions. Then finally, you really want to stay away with them. You do not want to stay. You have to fear to have this mental affliction, because as a practitioner, in order to regulate this negative emotion, in order to overcome those mental affliction, those emotions, you have to have wish to change them, wish to overcome them. If you do not have any desire to wish to change them, how can this mental affliction, they will change themselves? They're not going to change themselves. I mentioned earlier, you need to change. To do that, you have to have strong desire. You really want to stay away with that. In order to feel that, wish to get rid of this, in order to feel that, you have to understand all these disadvantages of your mental affliction first. Então, primeiro a gente precisa compreender que o nosso sofrimento, a fonte de todo o nosso sofrimento são as aflições da mente. Compreender significa assim, pensar várias vezes, repetidas vezes, assim, refletir repetidamente, e que o nosso sofrimento vem das nossas aflições mentais, né? Até que a gente gere uma aversão pelas aflições mentais, a gente tipo um nojo das aflições mentais, assim, um medo, a gente gera não gosto de sentir aflição mental, a gente precisa sentir isso, né? E com base nisso, então, a gente vai querer se livrar dessas aflições da mente. O praticante, ele precisa ter o desejo de se livrar das aflições mentais, porque as aflições mentais, elas não vão desaparecer por si sós, né? A gente é que vai ter que lidar com elas, né? Então, o primeiro ponto seria o primeiro ponto não, já. Né? O primeiro ponto é compreender. O segundo ponto é a gente gerar essa aversão, essa vontade de se livrar. E esse desejo de se livrar. Esse é o caminho, né? Para a gente poder, de fato, lidar com elas. So, when you work into your office, maybe you are 10 or 20 workers in the one office, right? So somebody make a mistake, then your boss becomes so angry. Then boss come and squirrel to all of you. He say, you all are stupid, right? When he said that, he's saying same word, stupid, to all those 20 people, all the workers, right? Same word, the person who's saying is the same person. But these 20 workers, each individuals, they affect very differently. Some people, that makes them so upset. Some people, they affect them mentally so much pain. Some people, little bit. Some people, not at all, right? The word is the same, stupid, but the 20 people have different reaction, different experience of the suffering. Then all of those people thinking, it hurts me, it disturbs my sleeping, it brings me so much stress, it makes me so pain inside. Who make you? They're all pointing to the boss. Boss make us this suffering. Boss is the who create this suffering. That's how we think. But in the reality, if the boss is only the causes of your suffering, then he so much suffer, and the other guy less, and maybe you more suffering.
So if the same person using same word, why not we all feel same suffering, right? Suffering differences. That means who causes your main suffering? Your ego, your arrogance. The person who has so strong ego, the arrogance, they think, why he's telling me we are stupid? We are a very smart person. We are blah, blah, blah. So saying we are stupid, we do not know anything. So it creates more ego person, it hurts much deeper level. But the people, all of those things, they never think. Their ego, their arrogance causes them suffering. They never think that. They only put to their boss. That's how we're reacting today. Majority in the world. So we never end the problems. It's because of that. Then the boss think, oh, you guys is something done this. He think you are the troublemaker. You guys think he is the troublemaker. And they have no knowing real troublemaker is sitting center of your heart. The real troublemaker is inside there. Nobody know. Instead of accusing to that troublemaker, they're taking care. They follow with that troublemakers. They follow strictly whatever these arrogant egos tell you, you follow that way. That's how I'm saying the issue, the problem we're experiencing, because we are not fighting or antidoting to the right target. Another word, our target is always wrong. So wrong target, we're fighting there was never problem, never solved, because target is wrong. The real target is inside there, those mental affliction. They're never trying that. They always follow with that. We're fighting to somebody out there. That's how we've been. Century we're fighting. We still keep going to fighting, and future still going to do that same thing, but our problem never solved. Only when we're going to solve it, when you're able to fight, antidote to your right target, which is your mental afflictions, your negative emotion. When you overcome your mental affliction, then you will going to win. Till that, we'll lose. We'll experiencing sufferings. Então, vamos imaginar que a gente trabalha num escritório, né? Com mais 20 pessoas. Aí uma pessoa faz uma besteira qualquer, o chefe fica muito bravo e paga aquela bronca para os 20. Assim. Todo mundo leva uma bronca, o chefe chega e fala, vocês são todos uns estúpidos. Aquela bronca geral. Aí, essa mesma palavra, vocês são uns estúpidos, a palavra estúpido, vai ter um efeito em cada pessoa. Assim. Tem pessoas que vão passar muito mal, vão ficar muito tristes, outras muito chateadas. Algumas pessoas vão ficar mais ou menos, outras pessoas não vão nem ligar, né, para a mesma palavra estúpido. Por que isso acontece? Né? Se realmente, né, a fonte do sofrimento dessas 20 pessoas fosse o chefe, né, essa mesma palavra estúpido doeria igual em todas as pessoas, mas não é. Algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos. O que faz com que umas pessoas sintam mais, outras menos? Né? É o tamanho do ego delas. Né? O autocentramento delas faz com que doa mais ou doa menos. Né? As pessoas que têm um ego mais poderoso vão sofrer mais. Porque elas vão falar, como que esse cara tem a coragem de falar isso para mim? Eu sou uma pessoa maravilhosa e sensacional, e ela me chama de estúpida. Como assim, né? Então, essa pessoa que tem um ego maior não vai sofrer mais. Mas o que acontece? O que a gente faz desde sempre? Né? O chefe acha que o encrenqueiro é o funcionário. O funcionário acha que o encrenqueiro é o chefe. Enquanto essa briga fica acontecendo, né, um apontando a culpa do outro, lá no centro do nosso coração reina o nosso ego. E ninguém nunca se dispõe a olhar para o ego e falar, você é o encrenqueiro verdadeiro. É com você que eu vou brigar. Não é com o chefe, não é com o funcionário. É você que eu tenho que resolver. Né? A gente nunca fez isso. A gente fica brigando um com o outro há séculos. E a gente nunca resolve os problemas. Porque a gente está sempre apontando para fora. Não passa pela nossa cabeça que o verdadeira fonte da encrenca
é o nosso ego. A gente vive seguindo o que ele quer fazer, ele manda, a gente obedece, é sempre assim. Então, a gente nunca luta contra o alvo correto. A gente está sempre lutando contra o alvo errado. E daí a gente nunca resolve os problemas. Desde sempre foi assim. Então, só quando a gente verdadeiramente lutar contra as aflições da mente e se livrar delas, só aí que a gente vai realmente vencer. Enquanto isso, a gente vai perder e vai sofrer. So through that, in the situation wherever you are, in the family matters and anything, so when you're engaging with any situation, when you feel some kind of stress, some unhappy, it hurts you, it harms you, feel worry, any mental problem, mental suffering, when it arises, we always look to what are the external conditions, right? That's the one thing. And mostly, what are the inner causes? Why today it makes me so worried? What kind of emotion makes me so worried today? When I heard that, it creates me so much worry. So that worry causes by what? What kind of emotion, internal emotion causes me that worry? You look, research. Definitely, there are certain type of negative emotions there involved. Either you're too much attached to your reputation, to your positions, to your power, to your fame, or you have something there. So when you look these things, as soon as when you identify that emotion, yes, I'm so attached to this. That's why it makes me so worried now. So now to deal with that worry, how should I deal with my attachment? So what kind of thoughts, what kind of thoughts or reason I should use? What kind of idea I should use to reduce that kind of attachments? If you have anger, because of anger, you feel fear or worry, then you understand, oh, what kind of idea I should use to overcome my anger. So there are variety emotions around there who causes you variety type of mental problem, mental suffering. So when you're experiencing this mental suffering, not only put 100% outside there, also look inside what emotion causes me this pain. As soon as when you know that emotion, then you look, okay, what kind of idea I need to deal with this emotion. From the specific Buddhist term, what kind of meditation, right? What kind of dharma I need to apply to overcome these my mental problems. That's how you research. Então, hoje, em qualquer situação que a gente estiver, seja familiar, trabalho, em qualquer situação que a gente estiver, e que a gente sentir um desconforto, uma dor, uma ansiedade, uma preocupação, a gente, hoje, quase que a maioria das pessoas olha exclusivamente para fora, buscando que situações externas que estão me causando isso, né? Do praticante, a gente precisa olhar para dentro e ver que tipo de emoção que eu estou sentindo e que está me causando esse desconforto. Então, pode ser que a gente pesquisando, olhando para dentro e pesquisando, a gente chega a compreender que eu estou me sentindo assim porque eu estou muito apegada à minha reputação, que agora está ameaçada, a fama, o meu poder. Estou me sentindo ameaçada porque eu estou apegada a isso e o medo de perder isso está me causando todo esse desconforto, né? Quando a gente pesquisa internamente essa causa e identifica, aí a gente pode se perguntar, bom, tá, eu estou sentindo esse desconforto, essa dor, porque eu estou muito apegada, porque eu estou com raiva de alguma coisa. Quando a gente consegue identificar a emoção negativa que está, na verdade, nos afligindo, aí a próxima pergunta é, bom, como é que eu faço para lidar com isso, né? Que tipo de lógica eu posso usar na nossa linguagem? Que tipo de meditação eu posso fazer? Que tipo de dharma que eu posso aplicar para poder superar essa aflição mental que está me trazendo sofrimento nesse momento? Essa
é o que o praticante precisa fazer, não olhar 100%. Claro que a gente olha para as circunstâncias externas também, né? Mas o praticante precisa olhar para dentro e fazer essa pesquisa internamente. So, for instance, today, this pandemic, this virus, the problem is all over. Then countries are locked down and you can't go out there, you can't do these things. So because of that reason, many people, you might have stress, you might have depression, you might be very worried. It's disturbing so much your mental, right? So one of the causes is because of the pandemic, the virus. Now that causes, how can you deal? There's no way yourself, only one person, how can you deal with this pandemic, the virus? You can't fix it, right? Then only when you're thinking, I'm suffering because of this, because when you think this again, you're meditating on this. And these thoughts makes you more angry, feel hopeless because you can't fix it. That's why I'm suffering because of this pandemic. Now this pandemic, I can't solve this. Then you're looking, the leaders or these, where you search to the complaint, to accuse. Then you're accusing again, these people are not, they also have struggle. Then thinking these people are not doing, again, you're becoming more angry, more angry. You're meditating on anger. So the result of that anger, as long as anger there, your mind is not happy. It's very hot, right? It's firing there. So any small things in your family, now you are staying with your family. Now small things, when they say something mistake, something wrong, it's all come out there and put it into there. And the result, it creates more sufferings toward your family. Then indeed maybe separated with the family. When you, after everything calm down, when you look, little problem is nothing that much. But because of your mind is not happy, too much angry, then result, it creates huge problems. So that's how we should first think. So in that situation, okay, this is the one causes there, pandemic, but there's another causes in my mind. So try to find it. Why I'm so frustrated now? Why I'm so much worried because of this pandemic? Why I'm doing this? You look, search and try to find what kind of emotion causes me this disturb in my mind. Então, hoje nós temos a situação da pandemia, né? Então, lockdown, o vírus circulando, e muitas pessoas, muitas situações, as pessoas estressadas, deprimidas, perturbadas, né? E aí, se a gente apontar como causa do nosso estresse, da nossa perturbação, o vírus, né? Obviamente a gente não vai poder fazer nada para resolver, né? Individualmente a gente não consegue resolver a pandemia, né? O que acontece? A gente começa a ficar com cada vez mais raiva, porque a gente fica apontando o vírus, e o vírus a gente não consegue resolver, então a gente fica com raiva, fica desesperado, a gente fica meditando sobre isso, é uma meditação que a gente faz também. Esse vírus, que é a pandemia, daí a gente fica procurando culpado, briga com um, aponta culpa no outro, não sei o quê. A gente está fazendo uma meditação na raiva, né? Meditando com a raiva, para cultivar a raiva, né? Aí o que acontece? A gente fica internamente pegando fogo, a gente está em estado de raiva o tempo inteiro. Qualquer coisinha pequena que acontece é o suficiente para criar uma confusão danada na família, separação e tudo mais, porque a gente está, né, cultivando esse estado interno de raiva, né? Então, nessa mesma situação, a gente olhando para a pandemia, a gente precisaria olhar internamente também. Que tipo de emoção que está me causando essa frustração, essa raiva? O que internamente está acontecendo comigo? Além, obviamente, da circunstância externa, que é a pandemia. So, through that, when you found it, maybe I have a very high expectation, right? My expectation is all the bars should be open,
all the shops should be open. I can work freely here, there. I don't need to wear the mask. All kind of expectation. Maybe you put very high expectation. In the reality, you can't do that. That's why it makes you frustrated. That's why it makes you so much, what you call upset. If that's the goal, that's the point. If you recognize that, okay, how can keep my expectations low expectation, right? In order to keep low expectation, okay, expectation created by whom? What is the causes of my expectation? Or maybe attachments. Your attachment create that high expectations. So then that's why you're becoming so frustrating. So how should keep my attachment, low or reduce, suppress my attachment? Then you search, looking to deal with your attachments. So when you do that, then which kind of meditation, which kind of thinkings will help me? Then from the Buddhist perspective, there are so many, right? One thing is like impermanence. Everything's an impermanence. Everything will be changed, right? This Buddha's philosophy of impermanence. Then the one thing is when the Buddha himself, first when he become a Buddha, right? First his teaching is the Four Noble Truths. Among the Four Noble Truths, first truth is truth of suffering. Oh, I need to understand, learn more sufferings. So all the what we call one of our practice called renunciation. So renunciation, which is you understanding the world, the planet you live right now is contaminated. It's samsara. It is not the heaven. It is not the pure land. So this is contaminated. This is the suffering. You born into the realm of sufferings. So if you really understand, if you accept it, then when you suffer, it's not like a shock. You're born there into suffering realms, right? I always use the example, the little worm, when they're born into the mud, right? The muds, those worms. When they're born into mud, then if they complain, I'm stuck into the mud, we will all laugh. You born into the mud, of course you will going to stuck into the mud, right? Same, we born into the samsara. Our realm is the contaminated. The samsara is the part of suffering. Therefore, we will experiencing many sufferings. Many things will come, many things will not going what you wanted. That's the realm we born in. Just accepting these things will tremendous helps you. Then, impermanence, death meditations, and there are many ways. 36 ugliness. There are many what you call philosophy, the Buddhist idea where the Buddha taught will tremendous helps to reduce your attachment. That's why when you study many things, you have many ideas. So you can't use all of them. Maybe this idea really makes sense to you. You just take this idea and just think this again, called meditate. Means you're thinking again through that thinking, slowly, your expectation will going down, less, right? Sometimes just simple one example. You don't need very deep philosophy. Just one example really makes sense to you. When these things make sense, just take this one and think this again. So when you're thinking this again, it straight helps your direct to reduce your high expectation, your attachment, whatever this causes. Straight apply there. Meditate, apply there. So when you think this more, that other side of your high expectation or your attachment, less. When these emotions reduce, you can see the pain, the frustration you have will change, will reduce that. Então, vamos imaginar que a gente está frustrado por causa da pandemia e
Talvez uma das causas para isso seja a gente ter expectativas muito grandes, assim, muito elevadas, né? Então, a gente queria que tudo tivesse aberto, que a gente pudesse andar livremente por aí, que a gente não precisasse usar máscara. Mas como isso não acontece, a gente se frustra, né? Então, talvez uma forma de a gente lidar com isso seja se a gente identificar isso, né? Se a gente olhar para dentro e identificar isso, talvez uma das formas seja reduzir a expectativa, né? E possivelmente a gente tem altas expectativas porque a gente tem muito apego às coisas, né? Então, é toda uma identificação, né? Um diagnóstico que a gente vai fazendo. Aí, se a gente identifica, então, que a causa da nossa frustração, por fim, é o apego, aí a gente pode tentar buscar algum tipo de meditação, algum tipo de ferramenta que possa nos ajudar. E tem muitas. Na tradição budista tem muitas ferramentas para a gente lidar com apego. Uma delas é meditar sobre a impermanência. As coisas mudam mesmo, né? É assim que as coisas são impermanentes. Outra forma de lidar com apego, com a frustração, é lembrar que o primeiro ensinamento que o Buda deu quando ele se iluminou foi as 4 nobres verdades. A primeira das 4 nobres verdades é a verdade do sofrimento. Então, é isso, né? Se a gente lembrar que a gente nasceu nesse lugar, nesse planeta, nesse reino contaminado pelo sofrimento, que é chamado samsara, né? A gente deveria esperar que a gente vai sofrer em algum momento. A gente não deveria ficar chocado quando está sofrendo, porque, afinal de contas, a gente nasceu aqui mesmo, no samsara. Não dava para esperar outra coisa. Mas a gente... por que isso não sofre? Mas é onde a gente nasceu, né? A gente já conta uma história de pensar, putz, uma minhoca, por exemplo, né, que nasceu no meio do lodo. Aí ela reclama que ela está presa no lodo. Ela nasceu no lodo, não tinha outro jeito, né? Ela vai ficar presa no lodo mesmo, não tem outro jeito. Então a gente poderia lembrar disso, né? Que a gente nasceu no samsara, não ter grandes expectativas com relação ao samsara. A gente poderia também meditar sobre a morte, né? Sobre a proximidade da morte, a consciência da morte. Então, tem muitas coisas que a gente pode usar como recurso para lidar com apego. A gente pode, conforme a gente vai estudando e recebendo ensinamentos, a gente vai vendo que tem muitas formas de lidar, e talvez uma dessas formas realmente faça sentido para a gente. Você fala, puxa, é verdade, sofrimento. Puxa, é verdade, né? Sofrimento, por que eu estou assim, chocada com sofrimento? Então, a gente precisa conhecer todas, ou também não precisa ser uma meditação super sofisticada. Talvez uma forma de raciocinar e a gente traz aquilo de volta, aquilo faz sentido para a gente usa aquilo. Aí a gente vai ver que o apego diminui, né? O apego diminui, a expectativa diminui, a gente sofre menos. A gente tem menos frustração, né? Então, é assim que a gente lida quando a gente consegue investigar internamente e identificar internamente as causas, né? So then, Vajrayana practitioner, when you're doing Vajrayana with that, then when you see some deities with the skeletons, heads, right? Skulls, all kind of things, they're holding these things, then your understanding is not just skeleton we are looking, scary. A symbolism of that is impermanence, death meditations. So it's the message of death, message of impermanence. So when you're looking on that perspective, helping you to reduce, attach, right? Attach to one's own reputation or power or money, anything. So then when you go with that, then even the deity practice, whatever you do, it's meaningful. Something helps you to deal with your negative emotion. Otherwise, there's nothing. Then you visualizing all those scary things and you reciting the mantra. It's nothing that much. So of course, I'm not what you call complaining to the tantric practice, Vajrayana. I myself doing the Vajrayana practice, but if you do with the right way. So for each these kind of things, what they're symbolizing, right? Then you're understanding, wearing the animal skins and all of these have some definitive meaning behind there. They always have some kind of message to antidote to your anger, your attachment, your arrogance, your mind of self-grasping, something there. So knowing that and meditate with this, then powerful. That's how we need to use that way. Então, no Vajrayana, né, às vezes a gente vê essas deidades que têm esqueletos por perto,
ou então elas estão segurando taça de crânio, umas coisas super pele de animal, umas coisas super que dão um maior medo na gente, né? Mas a gente precisa entender que tudo isso simboliza a verdade da impermanência, né? A morte, a proximidade, a consciência da morte. Então, tudo isso são símbolos, né? Mas quando a gente não compreende isso, só ficar vendo aquele monte de coisa que dá medo e tudo mais, e recitando mantra, não faz muito sentido. Mas se a gente compreende o sentido e aquilo está embasado nessa compreensão, aí sim é muito significativo, muito poderoso, né? Então, Geshe diz que ele não é contra o Vajrayana, porque ele mesmo é praticante de Vajrayana, né? Mas a gente precisaria praticar da forma correta, entendendo que são símbolos que têm um significado muito profundo por trás, né? E daí, se a gente compreende isso, então, essas práticas dessas deidades iradas e deidades com todos esses símbolos que dão medo, elas acabam sendo verdadeiramente antídotos para a nossa arrogância, para a raiva, para o apego, né? Essa é a forma correta de praticar o Vajrayana. Then if you're understanding that anger is something issues, or our family always fighting, we are not happy each other, the reason we have anger is not because of, here or there. Of course, there are external conditions around there, but at the same time, you're understanding we have anger issues. So anger management, how should you manage your anger? First, understanding disadvantages of anger. Then all I really want to get rid of my anger. Then when you feel that wish to get rid of your anger, wish to overcome your anger, then search what kind of idea, what kind of meditation will help to reduce my anger. Then meditation on love, meditation on patience, tolerance, forgiveness. There's so many types of the meditation. So you adopt this. First, you're just thinking, right? You think this again. For instance, a meditation on patience. So first you are not there, you see your anger, you meditate on patience, you exercise. So these meditations are not just you sit and just think one. These all analytical meditation to analyze this reason, that reason. They're called analytical meditation. So these analytical meditation, you're using logic, reason, looking different perspective from all this. Then when the things make sense, one time, two times, when things make sense, your heart is listening. Your heart is accepting. Your heart is now opening to change because it's accepting now, right? If the thing is not make sense, your heart never listen. So I say, oh, I'm very angry. I just meditate flower, just look flower. I just recite the prayer alone. Of course, it's a little bit helps you. It's not that much affected. It can help for a little bit. But the real thing is, I need to practice patience, tolerance. So then you have anger, you use that meditation, you're first visualizing, you're thinking, then you play with that, analyze, play. So when the thing's really helping you, changing that, then actual, when you go to the situation, when the things makes you really irritated, very angry, at the point you apply that same patient tolerance. Maybe first you lose, you will not win. Your anger is too strong. Maybe still say, okay, but next time I'm trying. Then you go back to the home, you meditate, think again. That's how you back and forth. Eventually, when you're in the situation, even these things arising, you not feel angry that much. Your patient tolerance become more stronger. That's how you change. That's how you regulate your emotions. Então, por exemplo, quando o problema nosso é raiva, né? A gente briga muito na família e confusão, desarmonia por conta de raiva. É claro que tem situações externas também ligadas a isso, né? Mas o ponto aqui é a gente não olhar só para o que está fora e tentar pesquisar internamente a questão da raiva, por exemplo. Então, como o Geshe falou já, a gente precisaria começar contemplando as desvantagens da raiva. A gente não achar que está tudo bem sentindo raiva, né? A gente contempla as desvantagens da raiva. Até que ao ponto que a gente vai falar assim, putz, eu quero me livrar disso aqui. Eu quero me livrar da raiva, né? Esse desejo de realmente transformar aquilo.
Aí, então, a gente busca uma meditação, uma prática que possa nos ajudar. E tem muitas igual. Tem também, como por causa do apego, essa aqui também, por causa da raiva também tem muitas. Então, tem a meditação sobre o amor, sobre a paciência, a tolerância, perdão, né? Meditações analíticas, que a gente reflete muitas vezes, diferentes perspectivas, pensa, raciocina, meditações analíticas da paciência, por exemplo, com respeito à raiva. Daí a gente pode encontrar um jeito de lidar com a raiva que faz sentido para a gente, né? Depois de todas essas reflexões e análises, alguma coisa que faz sentido para a gente, aí a gente treina naquilo. Uma hora que a gente tem uma raiva, a gente treina, não deu certo, de uma vez não vai dar certo, outra vez vai dar mais ou menos, né? A gente vai treinando, a gente vai e volta, reflete mais, e continua trabalhando naquilo, treinando naquilo, né? Até uma hora que pode ser que a raiva nem surja mais, numa mesma situação, né? É assim que a gente precisa treinar, não adianta a gente querer suprimir a raiva meditando sobre flores, quando a gente está com muita raiva. Não, flor, a gente tira a atenção, o foco da raiva e medita sobre outra coisa. Isso pode ajudar um pouquinho, mas não adianta, né? Não adianta, porque o que acontece? Que o Geshe fala que eu acho lindo isso. Quando a gente reflete e encontra um raciocínio por trás, argumentos por trás, é como se a gente estivesse tentando convencer o nosso coração a aceitar aquele argumento. Enquanto o nosso coração não ouvir o que a gente está querendo dizer, as coisas não vão mudar. Então, a gente reflete, busca argumentos, na verdade, para tentar convencer o nosso coração a ouvir aquilo e se dispor a mudar. Aí a mudança realmente acontece. And similarly, when you have a jealousy issue, meditate on rejoicing others. If you have too much ego issue, then meditate on humble attitudes, or meditate on one's own mistake. Look more understanding one's mistake and look others' good qualities again. That will help to reduce your ego, your arrogance. Then all of these emotions, one of the causes is self-centered. So in order to get rid of self-centered, then meditate on compassion to other. Bodhicitta is one of the best meditation to deal with the self-centered. Then all these negative emotion, including self-centered, all of them come from mind of ego grasping, self-grasping, which is the big boss of all our negative emotion. So to get rid of this self-grasping, the mind of ego grasping, then we need to meditate on wisdom of emptiness, right? Or the wisdom of dependent origination. And that is not easy. It's very involved to study philosophy. What's mean by emptiness? Even word, you can know by the word, but still confuse the meaning. You know, it's not describable by word, this kind of emptiness. It's not describable just by the word. You have to need logic, reason to think more different things till understanding what is that, the emptiness. So then when you know that, then we put it into the meditation. So these meditation, these antidote attitudes will antidote to your mental afflictions. Da mesma forma que a gente tem uma questão com respeito à inveja, por exemplo, o tipo de meditação que poderia ser antídoto disso é regozijar pelas qualidades ou pelo que o outro consegue, pelo que o outro tem, né? Quando o nosso problema é egoísmo, ou egoísmo não, mas um ego muito inflado, né? A prática seria de humildade, ou de reconhecer os próprios erros, né? E reconhecer as boas qualidades do outro. Isso pode reduzir o nosso ego. E o autocentramento, que é o chefe, é o big boss de todas as emoções aflitivas, né? É o autocentramento. Então, para reduzir o autocentramento, a gente precisaria meditar sobre a compaixão, sobre a bodhicitta, que é o grande antídoto para o autocentramento. Agora, todas essas emoções aflitivas, elas vêm de uma mesma raiz, que é a raiz da autofixação, ou da fixação a um eu, que a gente imagina ser inerentemente existente. E aí o antídoto para isso
é a sabedoria da vacuidade. Mas essa sabedoria da vacuidade, como a gente viu com o Geshe dando, né, não é uma coisa muito simples, assim. A palavra vacuidade não resolve. Compreender a palavra, assim, não adianta muito, né? A gente precisaria estudar muito, refletir, receber ensinamentos e tudo mais, para compreender o significado da palavra vacuidade mesmo, né? E aí, quando a gente começa a entender um pouco o significado, a gente precisaria meditar sobre a vacuidade, realmente, né? Não é fácil, assim, a gente, todo aquele ensinamento sobre vacuidade e originação dependente, né? A gente precisaria compreender e meditar bastante sobre esses ensinamentos que são da filosofia budista, né? Então, assim, a gente vai conseguindo fazer práticas que vão funcionando como antídotos para cada uma das aflições mentais. E se a gente quiser resolver de uma vez, o ponto é essa autofixação, a meditação sobre a vacuidade. So therefore, one of the best antidote attitude toward all the mental affliction is wisdom of emptiness. The wisdom of emptiness can antidote to anger, to attachment, to jealousy, all the mental afflictions, all the negative thoughts, emotions can antidote by just one wisdom of emptiness alone can, antidote to all those mental afflictions. That's why Buddhists, we are always talk about the emptiness. We are very much emphasized on emptiness because this is the one of the more powerful antidote attitudes toward all the mental affliction. But it is very complicated. What is the emptiness? Very, very difficult to understand what is that. I mentioned earlier, it's not simple, describable, just simple word. It is very, very hidden phenomena, very difficult to understand. So that's why we need to not only read, study, you also need discussion each others. When you read the word, the same word, maybe dependent origination, just same word, other people also saying same. You also saying dependent origination, he is also saying dependent origination. You are same place, same, same page on the word, maybe the behind the meaning completely different. One person, when you say dependent origination, for him, his perspective of dependent originations, your perspective of dependent origination may be completely too different there. So only how should you know? Through the discussion, through the debate. So the debate is the one helps you to clean up where the struggle is, because just we are both saying, we are both mutual same. He's also saying dependent origination. I'm also saying dependent. We are the same page. You're thinking that. But when you ask what is the dependent origination, maybe for you, means something. For him, maybe completely different. That's possible. So only how should we know? Debate. You need to debate each other. Debate is not challenge, some kind of, when you do the debate is, of course, first very important to understand, right? To grow your knowledge. Just reading the book, just taking the class from your teachers alone, not enough. Not enough. I mentioned earlier, when the teacher said the word, you might get that word, but the behind that meaning maybe not there. So when you learn that, then your same classmates, same students need to debate each other, right? That's how you clarify. That's how you understanding. That's why you make clear what that really means that. Therefore, in order to do this kind of debate, it's very important to have, we call Dharma friend, Sangha, right? Dharma friends. The friend you make is not your business friend. These are not your, business and politics or economy, not about that. It's about Dharma education. So your relationship with your students become very good each other,
and they can inspire each other, they can help each other and learn each other. That's how you need. That's how you, to grow the wisdom, you need this kind of, what you call environment. Então, o antídoto mais poderoso para todas as aflições mentais é a sabedoria da vacuidade. Por isso que no budismo esse tema é tão enfatizado, tão estudado, porque ele realmente é o antídoto mais poderoso contra todas. Porém, ela é um tema complicado, é difícil de compreender. Como Geshe disse, a palavra vacuidade não define claramente o significado, como se ela tivesse um significado oculto, né? A palavra é misteriosa, a gente não apreende só ouvindo falar, né? É um fenômeno meio oculto, assim, esse tema da vacuidade. Então, a gente precisa estudar e a gente precisa discutir, a gente precisa debater, porque quando pode ser que a gente se refira à originação dependente, por exemplo, e o nosso amigo do nosso lado também se refere de alguma forma à originação dependente, e pode ser que a gente tenha compreensões completamente diferentes do que vem a ser originação dependente. Então, uma forma de clarificar o significado desses temas é o debate, é a discussão, é desafiar a compreensão do outro, mas não é uma briga, né? É um meio de a gente realmente compreender o significado por trás das palavras, né, dessas palavras. Então, quando a gente assistir uma aula, por exemplo, sobre isso, não é suficiente, porque a gente compreende aquilo que o professor está dizendo de uma certa maneira, mas pode ser que a gente esteja confundindo aquilo, né? Então, a gente precisaria ter espaço para essas coisas, para discutir, para debater, para poder esclarecer verdadeiramente o significado dessas palavras. E por isso que, então, é muito precioso a gente ter amigos do Dharma, né? Ter uma sangha, assim, que não vai discutir política, negócio, sei lá o quê, vai discutir o Dharma, né? E aí esses amigos, um pode inspirar o outro, um pode ajudar o outro, um pode apoiar o outro, né? A melhorar a nossa compreensão do Dharma. Then the one important thing is when you do the debate, don't attach to your idea. If you're too much attached to your idea, then somebody challenge, you feel going to be angry. Then debate will cause you fighting each other. That's not good, right? Somebody you are disagree, then you fight each other because you're so attached to your idea. So if you attach to your idea, then somebody, when they challenge to you, you feel angry. So that anger causes by attachment. So don't attach whatever your idea, you just think, that's how I think. Maybe this is not right. Maybe right, maybe not right. So I will learn. If somebody challenge, if somebody prove this is something wrong, mistake, I should be very happy. Now I really learned something. So when you're not attached, your mind is open. Your mind is welcoming others' idea. If you're too that debate will cause you problems. So first important thing is, in order to do the debate, don't attach to your idea. Um ponto importante é assim, quando a gente for participar de um debate, né, desse tipo, a gente não pode se apegar à nossa própria ideia. Porque daí, se a gente está muito apegado ao que a gente acha, o outro desafia, a gente vai ficar com raiva. Aí esse debate vai passar a ser uma briga, né? Na verdade, quando a gente tem uma ideia e a gente pensa daquela maneira, né? Mas a gente está apegado àquilo, a gente fala assim, não, é assim que eu penso, né? Mas se o outro desafiar e provar que você está errada, você vai ficar feliz, né? Porque daí você está livre daquele erro, né? E você pode mudar, você pode se abrir para aquilo. Esse é o debate. Se você acabar ficando com raiva, não vai adiantar, né? O debate vai virar uma briga, uma confusão. So that's why for the Buddhists, the student qualities, I think the Aryadeva, where he put it, 3 qualities for the students, which is called the Surne Lodin Tunyarwe.
unbiased minded, and intelligent wisdom, and with the effort, put effort and aspiration or the wish to learn. So these are the three. Unbiased means don't attach to your view. Your mind always be neutral, unbiased, honest, remain honest. Then above there, when you remain honest, because everything you need to search. Otherwise, you already believe whatever Buddha say you believe. Then when you do the research, your research is biased research. For instance, sometimes when you research for the compassion, your answer is already there. Compassion, very good. That's already have that. Then you do research. See, compassion is good for health. Compassion is good for brain. Compassion. You're looking only what is the good things. You only look that way to prove this is good. That's not research. When you do the research, it is saying, Buddha saying compassion is good, but I have no idea. And I don't care. Even good, if comes good or bad things, doesn't matter. I don't care. So I have nothing expectation. I just look what the information, the research, it is many research to proving the compassion good side, bad side. You're looking both those things, then you can get the real answer. When you got some kind of compassion, bad things, it's not you bothers you. Doesn't matter because you don't care about this, right? Unbiased, honest-minded. It gives you true result, valid, unmistaken result. Otherwise, you already believe something. Then you say, oh, we are scientists, we are researching. Then you research everything is, you already have that result already there. Then you research to prove this result is good. That research is the biased research, right? Everything, even the bad things, when you do research, they do have something good things around there. And you prove only take these good things and prove this is good. That's a mistake, right? So always Ayadeva says, as a student, as a Buddha's follower, we always keep honest, unbiased minded, and intelligent. Be smart. Then put effort, constantly study, put effort. So these are the three qualities as a student, we need that. Então, a Ayadeva diz que os alunos budistas eles precisam ter três qualidades. A primeira é uma mente que não tem viés nenhum, que não tem nenhuma preferência. É uma mente que é honesta, que é aberta, que é neutra, não tem nenhuma preferência. A segunda qualidade é que o aluno precisa ser inteligente, né? Ele precisa ser esperto, ele precisa ter uma sabedoria para poder investigar as coisas, né? Inteligência. E daí ele precisa se esforçar, ele precisa colocar energia, ele precisa ter aspiração para poder estudar realmente, né? Então, essa questão da mente sem preferência, sem viés, né? Sem nenhuma mente neutra, ela é necessária para a gente poder pesquisar, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa sobre compaixão, mas a gente já tem a ideia formada e pronto, e definitiva de que a compaixão é uma coisa boa, né? Então, toda pesquisa que a gente vai fazer vai acabar sendo para provar que a compaixão é uma coisa boa, né? Se aparecer alguma coisa negativa, alguma coisa que vai contra a compaixão, a gente vai ficar com raiva, né? Porque a gente está querendo demonstrar, que está querendo só provar que a gente já estava certo. Isso não é uma pesquisa verdadeira, né? Isso não é ciência, né? A gente só está tentando comprovar uma coisa que a gente já achava que estava certo, né? Então, na verdade, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente quer investigar alguma coisa, conforme o Buda mesmo sugeriu para nós, praticantes, a gente precisaria avaliar tudo que diz respeito àquele assunto. Positivo, negativo. Se alguém fala mal da compaixão, tudo bem para a gente não tem nenhum apego, né, ao resultado positivo da compaixão. Tudo bem, né? A gente não vai se sentir magoado com isso, né? Só se a gente conseguir, então, ver tudo que aquele tema tem de positivo e de negativo, é que a gente vai chegar a uma resposta verdadeira, né? Senão a gente acaba pesquisando só para confirmar aquilo que a gente já sabia, né? Isso não é o ponto.
Então, essas 3 qualidades são importantes, segundo o Aryadeva. Que o aluno tem uma mente neutra, não enviesada, inteligência e esforço. And finally, I mentioned earlier, the wisdom of emptiness is the antidote attitude toward all the mental affliction, the reason, all the negative emotions. Finally, all of them come from mind of self-grasping. All of this mental affliction has influence by the mind of self-grasping. You need to research more go there, down there. Of course, I don't have time to give you all the idea right now, but give you the point. All of your anger, attachment, jealousy, all kind of mental affliction, root there, all of them influenced by mind of self-grasping. That's why the Buddha say, when you eliminate mind of self-grasping, you will eliminate all the mental affliction. Nagarjuna, Chandrakirtis, right? Aryadeva, all of these masters, Indian scholars, masters giving same message. When you eliminate your mind of ego grasping, you can eliminate all the mental affliction. The reason is all this negative emotion, when you really go down, first you should understand what's meant by mind of self-grasping. Understand the mind of self-grasping. You have, but you do not know that. First, you need to understand. Second, then this mind of ego grasping, how it's create anger, attachment, all this emotion, how they affect it. So you should first study and experience yourself and look at all of them finally ended up with the mind of ego grasping. That's why, wisdom of emptiness is the one of the best antidote attitudes. Therefore, it can help you to feel some kind of what you call effort, desire. I really want to study emptiness. I really want to know that. So it gives you some kind of, it's not just academic way, because I really need to meditate on emptiness to overcome all these my negative emotions. So when you understand all this, how they relate to each other, that will help to study the emptiness, study the philosophy, and not only that, what you study, you will take into practical. What you study, the purpose of studying is to practice, to experience. So that's, if you know all these things, then that will help you to go on that way. Então, como o Geshe falou antes, a sabedoria da vacuidade, ela é o antídoto contra todas as aflições da mente. Então, porque na raiz de todas as aflições da mente, de todas as emoções negativas, está essa mente que se fixa a um eu, a mente da autofixação, que se fixa à natureza independente, inerente, né? Essa é a raiz de todas as aflições da mente. Então, a gente tem essa mente que se fixa ao eu. A gente tem, mas não sabe. Então, o primeiro ponto é, bom, é verdade, eu tenho essa mente que se acha que existe um eu, ela está aqui mesmo, né? Como é que essa mente, então, causa ou influencia nosso estado mental para surgir a raiva, o apego? A gente precisa entender todas essas causas, essa causalidade, né? Então, por isso que Nagarjuna, Chandrakirti, Aryadeva, todos esses sábios indianos, eles disseram isso, que eliminar a mente que se fixa ao eu é o antídoto para todas as aflições da mente. Se a gente eliminar essa mente, a gente elimina todas as aflições da mente, né? Então, por isso que a gente precisa estudar a filosofia, e entender todos os raciocínios sobre a sabedoria da vacuidade. E assim, quando a gente entende que a sabedoria da vacuidade é o antídoto contra a mente da autofixação, que é a fonte de todas o sofrimento, por fim, a gente tem desejo de estudar isso. Não por uma questão acadêmica, mas porque a gente quer praticar. A gente quer trazer isso para a prática, né? Então, assim a gente vai ter vontade de estudar realmente o que é a sabedoria da vacuidade, né? Porque a gente entende, por fim, que ela é o antídoto para todas as aflições da mente. So
Now that's how, we should learn the Buddhist psychology, Buddhist philosophy, Buddhist, logic, how they are important. It's not about just academic. For us as a practitioner, these are also important. So my point is, it is important to study, study the Buddha Dharma and discussion, be more aware or more understanding, better understanding the Dharma. Yeah, you can do better practice, more confidence. It's more beneficial to change those mental affliction, more effective. So my request is study more, and how much you learn, practice more. And the goal is enlightenment is so far there, right? It is so far. The first goal is at least these human beings becoming better human beings, a little bit better. The better human being doesn't mean you have a better job, better house. It's not about that. Better human beings means better mind, warm-heartedness, less anger, less ego, less negative thoughts, more positive, more virtuous-minded. Because of that, your action, your day-to-day, your action, your speech becoming much better, more positive, more humble, more loving person. That kind of change that way. So bad human being turn into better human beings. These good human being, then little bit better, Bodhisattva. Then you go higher, one of the best, Buddha, right? Without becoming better human being, something go their own. Next day you become deity or something, that's not going to work. That's not. So first, our focus is how to be better human beings. Ok, thank you. Então, a mensagem do Geshe lá é o seguinte, pessoal, a gente precisa estudar a filosofia budista, a psicologia budista, a lógica budista, a gente precisa estudar isso. Isso não é um tema acadêmico, né? A gente precisa estudar e daí praticar, compreender para que as nossas ações sejam cada vez mais benéficas. Então, o ponto é, a iluminação é um papo para mais tarde, assim, né? Primeiro a gente precisaria se tornar melhores seres humanos. E melhores seres humanos não quer dizer que a gente tem um melhor emprego, mais poder, mais não sei o quê. Significa que a gente tem uma mente melhor, né? Uma mente que é mais amorosa, que é mais calorosa, que é mais virtuosa, onde as perturbações são reduzidas, as emoções positivas são amplificadas. Isso é ser um ser humano melhor, né? Ter um coração mais caloroso. Daí, daqui a pouco, a gente fica cada vez melhor, daqui a pouco a gente é um bodhisattva. E daí a gente continua praticando, uma hora a gente é Buda, né? Mas a gente não vai se tornar Buda do nada, né? A gente vai precisar lidar com as nossas aflições. Primeiro, a gente vai precisar ser seres humanos melhores, né? Então, mensagem final do Geshe lá, para a gente estudar, né? Bastante. Thank you. And the questions? Geshe lá. Yes. Pode... deixa eu ver se eu consigo. Pode abrir, Ana e Paulo. Consegue abrir o seu microfone? Uhum. Então, eu vou ter 3 perguntas, pelo menos. Tá? Mas vamos uma por uma, vai? Tá. Ele falou em estudar o tempo todo, né? Geshe lá falou no estudo, né? Eu fico pensando, mas como eu vou estudar? Vou ser um livro? Porque, veja bem, eu estudo isso há mais de... Não o budismo, mas o autoconhecimento, eu estudo há mais de 30 anos, de uma maneira séria, não é através de coisa não, sabe? E faço retiros, e quando eu faço esses afastamentos do mundo, sabe? Eu me encontro, só que quando eu venho para o mundo, daí parece que a Sansara veio com tudo, e aí eu disse assim, eu não vou me iluminar nunca, assim, entendeu? Porque a culpa é dos outros, não é minha, entendeu? Então, como eu posso estudar essa filosofia budista? De que maneira?
por exemplo, eu tenho dois antídotos a outra questão, dois antídotos que eu preciso... Não, peraí, a gente precisa ir uma por uma. Ou então, só se resume as outras duas rapidinho, porque tem mais pessoas para perguntar também. Tá bom. Então, eu queria saber como você... Eu não sei se essas meditações de antídoto da raiva, estresse, ansiedade, como são feitas? Dada como você faz o como é que se chama? A bondade amorosa... sabe, dessa maneira que é conduzida, com tantas outras. E a última pergunta é assim, ele falou do aluno, o aluno precisa ter uma mente neutra. O que é uma mente neutra? Porque eu tenho um ego grande, então eu não poderia estudar porque mente neutra não pode, não tem condições de ter, não pode ter uma mente neutra no sentido de não ter viés, assim, de não ter preferência, né? De ter se apegado a uma única, de estar certa, de estar sempre certa, apegada a uma determinada ideia. Sim, entendi. Nesse sentido. Tá, ok. Essa já foi. Então tá bom, vamos lá. So Geshe, her question is, well, she studies self-knowledge. She's been studying for more than 30 years, maybe, and she's been in retreats, and not exactly Buddhist retreats, but she's been in retreats. But when she came back to the world, then she feels disturbed, and then pointing people as responsible for her suffering and so on. So her question is, how can she study Buddhist philosophy, and what are these meditations that you talked about on patience, and how can she get to this studies and meditations? Asian, you can study into there's a text called The Guide of Bodhisattva Way of Life by Shantideva, and specific chapter 6, it's all about patience. So you read, study that again and again to make sure you really understand. If sometimes self-studying may be not enough, you need somebody who knows these things. So to find some kind of teachers or who knows that, then it's better understand. But like the patient chapter, when you read, you study, then mainly there are many reasons they use it, the logic they have. So this logic, the way of how you exercise. So when you learn that, then first you exercise yourself, visualizing, thinking. Then second, you try to work with your day-to-day situation. Try to use this, think this again. Of course, one time, two time, you will not going to win. It can take a time. So you have to do again, back, meditate, then go back. When you meditate, when you go to the meditation, first important thing is you need to set up intention. I am meditating here. It's the reason I'm doing there is when I go to back to the normal life. When I go to this normal life, I'm going to use it. I'm meditating for that reason. Then when you go there, you can remember. Otherwise, you're just meditating and you're not thinking. Then meditation, your day-to-day life is completely separated. That's why the problem. You have to connect it. Like an army. Army, they do exercise the ground. So they're exercising all this learning, how to shoot, how to escape, all these things. Purpose of their doing is to use to the war, right? They're using this for the war. That's why when they go to the war, they're using this. So similarly, you're meditating on solitary retreat, whatever you're doing, this is when you go back to the ordinary life, I'm going to use that. You have to set up that intention. And that will also help your meditation to apply to your ordinary lives. Então, Ana,
tem duas possibilidades com respeito a estudar, né? Um é o autoestudo mesmo, você pegar livros sobre um determinado tema que você escolher e estudar sozinha. Estudar muitas vezes, ler muitas vezes. Por exemplo, um tema que o Geshe citou durante a noite foi o tema da paciência, por exemplo, né? Então, tem um livro, o Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, o capítulo 6, é só sobre paciência. É um capítulo inteiro de um livro de um grande mestre. Então, a primeira coisa seria você estudar, ler uma vez, às vezes até entender completamente o que está escrito ali. Pode ser que não seja o suficiente, você vai precisar procurar um professor que entenda daquele assunto para poder te ensinar, né? Para você poder se aprofundar, tirar suas dúvidas e tudo mais. Então, isso com respeito a estudar. É assim o caminho, né? A gente pega um tema, estuda sozinho e depois até que vai precisar de um professor para estudar melhor, né? As meditações, por exemplo, usando esse exemplo do Shantideva, do capítulo 6 sobre a paciência, a gente pode usar todas as várias explicações que ele dá, meditar sobre aquilo, sobre as várias explicações que o Shantideva dá sobre paciência, né? Meditar no sentido de refletir sobre aquilo, daí aquilo faz sentido para a gente, quando a gente vai para a vida, a gente aplica, aí dá certo ou não dá, a gente volta, reflete mais, vai para a vida e aplica. Mas o ponto mais importante que o Geshe falou com respeito à meditação é a gente estabelecer a intenção. Então, quando a gente vai sentar para fazer uma prática de meditação, seja ela guiada ou não, Ana, você pode pegar uma meditação guiada ou não, você pode pegar uma meditação que está escrita ali no livro, né? Usar o livro como uma forma de meditar. Mas o ponto é você estabelecer uma intenção de pegar o resultado daquela prática e levar para o mundo, para as coisas não ficarem separadas, como que você disse, que você faz um retiro e depois, quando você volta para o mundo, a coisa dá tudo errada de novo, né? Então, o propósito da meditação é ela poder se fundir com a nossa vida, integrar com a nossa vida, né? E isso a gente estabelece como intenção. Então, é como um exército lá, que treina, porque ele vai para a guerra, né? Ele está treinando para isso. A meditação também, a gente treina, porque a gente vai para a vida, né? Então, estabelecer essa intenção de integrar é o primeiro ponto com respeito à meditação. Beleza? Mônica. Just one more, Geshe. Obrigada. Não, então, eu gostaria de saber, gente, se ele poderia comentar, porque sempre assim o budismo fala, né? Nós queremos a felicidade e evitar o sofrimento. E ele chegou a dizer isso em algum momento, né? Que nós lutamos para ter felicidade. E eu penso assim que a humanidade, ela não se move para ter felicidade, ela se move por poder e domínio, geralmente, e assim até as brigas, né, que saem desse nível mais abrangente e vão chegando para coisas mais familiares, sempre é essa coisa, né? Eu tenho que ter razão, você está errado, e é sempre o poder e o domínio em alguma escala. Eu gostaria que ele comentasse isso, se ele pudesse, por favor. So she said that many times you said that we all beings want to be happy and not be suffering, but what she thinks is that people are really motivated by power, not exactly to be happy, but to have more power, to control things, to control people. Then she would like you to comment on this. The people misunderstanding, because deep of your heart, you want to live happy, that no doubt. But the happiness, when they interpret what's mean by happiness, then some people think happiness means power. If you have a power, you will be happy. Some people think money. If you have a money, you will be happy. Some people think, no, reputation, name. So if you have a name or good reputation, you will be happy. So happiness, when they describe, each individual is different. Some people think power is the happiness. Some people think money is the happiness. Some people think this, then some people think if I found he is my husband, she is my wife, then I will be happy. So this, where the interpreter is the different way. But the main innocent thing is deeper of your heart, just happiness. For instance, when you first born, right, the newborn baby,
Of course, she wants to be happy because her body language, when she suffers, she's crying. That means she don't like it. When she's happy, she's smiling, right? Nobody teach her, you should be smile, you should be cry. Her emotion showing through her body language, telling us this little baby do not want suffering, she wants to live happy. Every movement of her body is for happiness. As soon as when she's comfortable, she's quiet, enjoy it. But if you leave it there beside her pillow, when she cries, if you leave it here, $1 million, that $1 million not going to stop her crying, right? She wants just happy. It doesn't mean money or all this. These things, after when you grow up, slowly you go, you educate it, then you're describing, oh, power is the happiness, or money is the happiness. That's the secondary come. But the deeper, why you want power? Because of happiness. They think if I have power, I will be happy. So that's how they describe that way. Então, o ponto todo da interpretação que as pessoas fazem, né? As pessoas podem achar que ser feliz é ter poder, é ter dinheiro, é ter fama, é ter reputação. Elas acham que essa é a forma de ser felizes, né? Mas, no fundo, Geshe não tem dúvida que, no fundo do coração, as pessoas querem ser felizes mesmo. E não querem sofrer. Só que elas interpretam esse desejo de formas diferentes. Então, se você pegar um nenezinho, assim que ele nasce, toda a linguagem corporal dele denuncia que ele está querendo ser feliz e que não quer sofrer. Quando sente alguma dor, chora. Quando está feliz, quando está tudo bem, sorri. E quando está tudo certinho, ele simplesmente relaxa, descansa, né? Se você der $1 milhão para um bebezinho que está berrando, não vai fazer a menor diferença para ele, porque naquele momento não é isso que é ser feliz, né? É outra coisa. Mas a gente cresce, vai sendo educado, né? Aí a gente começa a achar que ser feliz é ter poder, é ter reputação e tudo mais. Mas no fundo do coração, que as pessoas querem é simplesmente ser felizes, né? Mas a gente vai dando essas, sei lá, essas conotações assim, para o que é a felicidade. Equivocadas. Geshe, thank you so much. Okay. Thank you very much. Please come Have back. a very, very good night. This virtual. Yes. Should you like to say something? Geshe, on behalf of Jigme Saringla and Tibet House Brazil, I'd like to thank you very much for your valuable contribution to Tibet House 2021 this semester. It has been immensely beneficial for the participants. I received feedback from many of them, and they want 1,000 repeats. They want, in fact, every weekly repeat with you. So thank you very much. Chugyethe, thank you. And we hope to see you next semester soon. E também gostaria de agradecer a todos pela participação neste curso. Esperamos nos encontrar novamente no próximo semestre. Enviarei o edital do curso de novo semestre. Você também, por favor, pode ficar de olho no site do Tibet House para anúncios. Agradecimento especial a Jane, a melhor amiga do Dharma que podemos ter aqui no Brasil, por sua tradução dedicada neste semestre. Sem você, não podemos fazer nada. Então, gente, boa noite, Tashi Delek, good night. Até mais, até o próximo semestre, e cuidar-se bem. Take good care of yourself in this pandemic. Thank you, Geshe. Obrigada, Shelley. Thank you, Geshe. Thank you, Jenny. Obrigada, Gê. Obrigada, amores. Obrigada. Uma honra. Obrigado. Se cuidem, viu? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Geshe, take care. Ele já foi. Como é que ele se cuide, né? Tchau, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Florzinha. Até amanhã.